Bonjour, j'ai le plaisir d'annoncer la tenue cette année du 23 au 25 mai de la Semaine africaine de l'UNESCO. Alors il s'agit d'un moment de célébration, d'un moment de fête, d'un moment de réflexion sur les grands sujets de l'heure. Cette année justement, nous allons réfléchir autour de la résilience, de l'autosuffisance et du développement économique du continent africain. Réfléchir aussi sur notre ouverture au monde et tout ce que les Africains ont pu apporter au monde dans les pays où ils ont été accueillis, soit par le commerce transsaharien, soit par le commerce des esclaves malheureusement. Et l'Afrique a beaucoup impacté le monde et sans doute le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans les Africains. Sans doute pas l'Amérique, sans doute pas le Brésil, sans doute pas beaucoup de pays du monde. Nous avons beaucoup apporté. Il s'agit de célébrer cette Afrique, mais aussi cette Afrique qui renaît avec ses intellectuels, avec ses inventeurs, avec ses hommes de savoir, avec ses ingénieurs, avec sa créativité, son inventivité et son patrimoine historique. Je suis le président du groupe Afrique des ambassadeurs africains de l'UNESCO et à ce titre, j'invite tout le monde à venir fêter avec nous. Brazil is a country with very close ties to Africa. African culture is part of our identity, our arts, our music, our gastronomy. African countries are our neighbors, separated only by a body of water, a river called Atlantic, as a former ambassador of Brazil and historian used to say. It is not by chance that more than half of the Brazilian population recognize and identifies in some ways with their African origins. Brazil carries with it the living memory of this strong and complex historical connection, in whose rescue and preservation efforts we participate together on both sides of the Atlantic with the scope of the project Root of the enslaved people, resistance, liberty, and heritage. This rescue, it is important to emphasize, concerns the history that unites us and also the common values that we want to cultivate for our future. In this perspective, Brazil has been honored to participate actively in the landmark project of the history of Africa to promote the development of the enslaved root and the inscription on the World Heritage List of sites linked to the preservation of the memory of slavery and to support the fight against racism in all its forms. The root of enslaved people combines with other most important aspects of UNESCO work the priority that we have chosen to give to Africa in all its dimensions. Priority Africa includes some topics of great importance for the African continent and Brazil, including initiatives related to the environment, efforts to mitigate the effects of climate change, sustainable development, and the promotion of science. It is also a vast field for cooperation between our countries. The African priority of our foreign policy is reflected in our cooperation with the continent. As a strong advocate of South-South cooperation, Brazil allocates 65% of its entire cooperation resources to 42 countries in Africa. The resources are destined to diverse programs in areas under the mandate of UNESCO: professional training of teachers, student scholarships, partnership in science and culture, as well as initiatives in social development, health, and nutrition. I recently had the opportunity to return to Africa for my first assignment as president of the current UNESCO General Conference to participate in the second Luanda Biennale, also known as Pan-African Forum for the Culture of Peace. It was a moment of special emotion for me,
as I had the opportunity to remind that the concept of culture of peace was born in Africa during the International Congress on Peace in the Mind of Men, organized by UNESCO in Yamoussoukro in 1989. This mission to Angola reinforced my view that Africa and Brazil have a deep culture and heritage link. More than that, we share the opinion that culture and heritage are the foundation of values, attitudes, and behaviors, the best possible vectors to foster local ownership and promote sustainable development. In this sense, Brazil is truly honored to be invited to participate of the African Week, a celebration of the core values of UNESCO. Thank you very much. Pour la relation de la France avec l'Afrique à l'UNESCO est active dans 3 grands domaines. Dans le domaine du patrimoine, sur la base du discours du président Emmanuel Macron en 2017 à Ouagadougou, nous agissons dans le cadre de la Convention France-Afrique au Soudan, au Mali et au Sénégal pour la protection des sites du patrimoine mondial de ces 3 États. Nous agissons dans le domaine des restitutions pour soutenir les restitutions de biens culturels sénégalais, le sabre du Hadj Omar en 2019, la restitution des 26 pièces du roi Béhanzin d'Abomey au Bénin en novembre 2021, et nous restituerons des biens à la Côte d'Ivoire, au Mali, au Tchad, au Nigeria. Nous agissons aussi dans le domaine de la coopération muséale avec le Bénin à Ouidah et à Abomey, avec l'Éthiopie à Lalibela. Nous agissons dans le domaine de la liberté de la presse. Nous venons de contribuer 115 000 € au Fonds mondial de défense des médias, car la liberté de la presse est un élément très important de la démocratie et de notre coopération mutuelle dans le domaine de la démocratie. Dans le domaine de l'éducation, une grande priorité, nous contribuons en 2021-2022 20 millions d'euros, consacrés pour une grande part à la mise en œuvre de la priorité Afrique dans le domaine de l'éducation dans le cadre du C4 et C5, et dans la mise en œuvre du programme Imagine École, une plateforme d'adaptation de contenu pédagogique au profit de 10 pays d'Afrique francophone. Nous contribuons aussi 1 million d'euros au Bureau international de l'éducation pour les curricula en Afrique. Merci. Hello, my name is Laura Davis and I am the United Kingdom's ambassador to UNESCO. Je veux tout d'abord vous remercier de cette invitation lors de la Semaine de l'Afrique à l'UNESCO de témoigner des relations entre le Royaume-Uni et le continent de l'Afrique. J'ai commencé ma carrière de toute jeune diplomate en Afrique, en Éthiopie, et cela a été pour moi un grand émerveillement et surtout un bouleversement de point de vue. J'ai toujours su que je retournerais un jour vivre et travailler en Afrique, et j'y crois toujours. The ties between the UK and Africa are too broad and too deep, and also sometimes too complicated to cover in 2 minutes. So with the Transforming Education Summit coming up in September, and the pre-summit here in Paris next month, I'm going to focus on the UK's commitment to support Africa in that mission to transform education for all, and particularly for girls. Women and girls are at the heart of the UK's foreign and development policy. Our action is guided by the 3 E's: educating girls, empowering women, and ending violence against women and girls, all reflected in our wide-ranging cooperation with our African partners. I'm going to focus here on our work to fulfil every girl's right to 12 years of quality education, crucial to levelling up across the globe. With Kenya, we co-hosted the Global Education Summit last year, raising an unprecedented $4 billion for the Global Partnership for Education. Last May, we launched the £55 million What Works Hub for Education,
The Hub advises governments across Africa, supporting them to transform their education systems in a sustainable way. The Hub's an example of our commitment to invest in education evidence, data that helps governments make best use of spending and focus resources on evidence-based reforms that improve learning. Through our flagship Girls Education Challenge, we are directly supporting more than 100,000 girls with disabilities to access a quality education. We've supported the government of Rwanda, for example, to develop a costed inclusive education plan and will be training 12,000 teachers in inclusion. That's one per school. In Ethiopia, the UK is working to establish 800 inclusive education resource centres and support 24,000 learners with disabilities. Earlier this year, our Minister for Africa launched a major new education initiative to improve the quality and access to education for over 4 million children in Tanzania. The £89 million programme, Shule Bora, has a special emphasis on girls, children living with disabilities, and those living in deprived areas. But it will improve learning outcomes for all children. And this very week, a number of your education ministers will be at the Education World Forum in London, with an opportunity to meet here again at UNESCO in June, of course. I wish I had time for more, particularly science and health and culture, but that will have to keep until next year. Thank you, and bonne Semaine de l'Afrique à l'UNESCO. As we embark on the 2022 edition of UNESCO Africa Week, where the continent and its rich cultural and artistic heritage is celebrated, the UAE remains proud of its long-standing ties with the African continent and its peoples. The UAE deeply values its cultural partnership with African countries and is keen to pursue new collaboration alongside African member states at UNESCO for joint action towards sustainable development and greater prosperity in the cultural, educational, and scientific fields. Buona settimana dell'Africa. Je m'excuse d'avoir commencé en italien, mais cela me semble la manière la plus spontanée pour souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine de l'Afrique à l'UNESCO. Il est important d'avoir des moments pour être ensemble et réfléchir à notre parcours commun. Oui, être ensemble, une dimension que la pandémie nous a fait redécouvrir comme indispensable et précieuse. Alors tout d'abord, merci de nous donner l'occasion de parler d'Afrique et de nous tous avec l'Afrique. Ces rendez-vous nous fournissent également l'opportunité pour célébrer les liens qu'unissent l'Italie et l'Afrique. Une relation qui vient de loin et se nourrit d'interactions humaines, des liens culturels et historiques, des relations économiques et commerciales, des projets de partenariats partagés. L'Afrique et l'Europe, avec leur expérience respective d'intégration continentale, sont appelés à promouvoir un multilatéralisme renouvelé, axé sur l'homme et son aspiration à vivre avec dignité, avec des sociétés plus équitables, plus inclusives et plus durables. La mitigation et l'adaptation au changement climatique, la réponse collective à la pandémie, la lutte contre les extrémismes sont tous des défis auxquels l'Italie, l'Europe et l'Afrique font face ensemble. Et l'Afrique détient les clés pour le succès des stratégies qui devront nous guider dans les années à venir en temps de biodiversité, de ressources en énergie renouvelables, mais surtout d'énergie et d'enthousiasme des jeunes. Ce lien, nous le retrouvons également ici, à l'UNESCO. L'Italie a toujours été attentive à certains temps chers à l'Afrique. Nous coopérons sur des questions prioritaires comme la protection du patrimoine culturel, la lutte contre le trafic illicite, la promotion des restitutions des biens culturels enlevés illégalement et une plus grande participation des pays africains aux différentes listes de l'UNESCO. Nous coopérons également dans les domaines de la science avec une forte interaction entre la cité de Trieste et le continent africain. Nous croyons en un multilatéralisme réellement efficace, fondé sur des valeurs et des principes universels, l'état de droit, la liberté, la démocratie et l'équité, qui proposent des solutions communes aux problèmes qui ne peuvent pas être abordés individuellement par les pays. Dans cet esprit, nous avons soutenu et soutenons de nombreux projets de partenariat allant de la reconstruction du musée national au Soudan à la gestion des réserves de la biosphère au Mozambique. Plus récemment, nous sommes engagés avec de nombreux partenaires sur un projet de communication concernant les risques liés à la migration. L'UNESCO nous rappelle que l'être humain est toujours au centre de toutes les dynamiques. Permettez-moi donc d'exprimer la gratitude de mon pays pour la contribution des communautés africaines résidentes en Italie à notre culture, à notre société et à notre économie. Leur présence contribue de manière essentielle à approfondir les liens qui nous unissent.
Et si nous parlons de chemin partagé, la sagesse africaine nous aide. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Et nous irons loin tous ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine africaine à l'UNESCO. Ciao! Tout d'abord, je tiens à féliciter les pays africains à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, célébrée chaque année le 25 mai. L'Afrique est une priorité permanente de la politique étrangère portugaise. Pays à vocation universaliste, le Portugal entretient des liens historiques et fraternels avec le continent africain, où sont installés environ 350 000 Portugais, contribuant au développement économique et social de leur pays de résidence. Le continent africain est en outre le deuxième partenaire commercial du Portugal, devant l'Amérique du Nord et même l'Asie. Le Portugal est depuis des décennies une voix africaniste auprès de ses partenaires européens et atlantiques. Les deux premiers sommets Afrique-Union européenne se sont tenus sur l'impulsion des présidences portugaises de l'UE de 2000 et 2007 et ont été adoptés à l'occasion de cette dernière la stratégie conjointe Union européenne-Afrique. L'Afrique a de nouveau été une priorité claire de la présidence portugaise de l'UE de 2021, au cours de laquelle un forum de haut niveau a été organisé pour mobiliser les investissements verts sur le continent. Déjà en 2022, le Portugal a coprésidé la table ronde sur l'éducation, la formation, la culture, la migration et la mobilité lors du sommet Union européenne-Union africaine, matière de première importance pour un avenir prometteur du continent. Le Portugal est un ferme partisan de l'action de l'ONU en faveur du maintien de la paix. Il participe actuellement aux missions des Nations Unies au Mali, au Soudan du Sud et en République centrafricaine, contribuant, pour ce qui est de cette dernière, avec une force de réaction rapide reconnue comme essentielle à la stabilité du pays et qui représente le principal engagement du Portugal à l'étranger. Dans les cadres européens et bilatéraux, le Portugal participe aussi activement à de multiples missions et initiatives, comme par exemple au Mozambique ou au Sahel. Je mets aussi l'accent sur la contribution portugaise à la sécurité maritime du golfe de Guinée. Pour des raisons géopolitiques et historiques, la mer est un élément déterminant de l'identité portugaise, de sa perception du monde et de la place qu'occupe le Portugal dans les relations internationales. Cette année, le Portugal accueillera avec le Kenya la deuxième conférence des Nations Unies sur les océans, axée sur la protection des écosystèmes marins et côtiers, la lutte contre la pollution marine et le renforcement des économies océaniques durables, en particulier dans les petits États insulaires. Le grand fil conducteur de la conférence étant, comme nous le savons, l'importance des réponses novatrices fondées sur la connaissance scientifique. Un dernier mot pour la langue portugaise, dont la majorité des 260 millions de locuteurs résident dans l'hémisphère sud, où elle est aujourd'hui la langue la plus parlée dans cette partie du monde. D'ici la fin du XXIe siècle, le nombre de locuteurs de langue portugaise atteindra les 500 millions, dont plus de la moitié vivront en Afrique. Le portugais deviendra ainsi de plus en plus une langue africaine, étant déjà la langue officielle de 6 de ces pays, et aussi la langue de travail d'organisations régionales, notamment l'Union africaine, la CEDEAO et la CEDEAA. Avant de prendre congé, laissez-moi vous remercier encore une fois pour l'honneur
que vous m'avez accordé et le plaisir que j'ai eu de pouvoir m'adresser à vous pendant la célébration de la Semaine africaine à l'UNESCO. Merci. Greetings to my African brothers and sisters from your brother from India. Excellencies, Namaste and Salamu. Natumaini Kwamba, Neote Hamjambo. The continent of Africa, its many nations, its diverse cultures and ethnicities have been familiar to India since the dawn of history. The cultural aspects of our relationship are striking and grand. In fact, there is a little bit of Africa in every Indian, and a little bit of India in every part of Africa. After all, India was a geographical part of Africa millions of years back. Though the Earth's plate tectonic motion may have separated the continents, but the African in every Indian is alive even today. I thank the delegation of Senegal and my friend, His Excellency, Mr. Souleymane Jules Diop, for his leadership and for giving me this opportunity to share my views on the beautiful relationship between Africa and India. The same fires, the same struggles, and similar experiences have helped shape us in the last century. Both India and Africa struggled for liberation, for freedom from colonialism and racial prejudice, loot and exploitation. India is a steadfast and long-standing supporter of democratic development in Africa and solidarity against colonialism and apartheid. Mahatma Gandhi had said, "I was born in India, but made in Africa." India placed apartheid on the agenda of the United Nations in the very first session of the General Assembly. Even as a poor, newly independent nation, India did not think twice before imposing a trade embargo on the apartheid regime in South Africa. The struggle for Africa's liberty was our own struggle. During the Namibian liberation movement, we hosted the first SWAPO embassy in India in 1986, triggering international support for Namibia's independence. India established diplomatic relations with Nigeria, Ghana, and Madagascar even before their independence. India was at the forefront of convening the historical Afro-Asian Conference in Bandung in 1955. India's relationship with Africa has been advanced using the rubric of the India-Africa Forum Summit. India's association with Africa is about the human touch, about facilitating the capacities of the people of Africa, particularly the youth. For over half a century, India's flagship initiative, the Indian Technical and Economic Cooperation, or ITEC, has offered training and skill development to countries from Africa. Excellencies, the World Hindi Secretariat is not in India. It is in the African island nation of Mauritius. The Hindi language is a protected minority language as per the Constitution of South Africa and is spoken and understood by hundreds of thousands of people in Uganda, Tanzania, Kenya, and Djibouti. Indeed, Hindi is as much an African language today as it is Indian. Excellencies, as part of the celebrations for India's 75 years of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, we are distributing the ancient Sanskrit text of India, the Bhagavad Gita, in various international languages. We have also mentioned it in our national statement delivered in the 214th Executive Board of UNESCO. The Bhagavad Gita is believed to have been spoken about 5,200 years ago
towards the end of the Dwapar Yuga by Sri Krishna to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. It presents the theory of Nishkam Karma, selfless service, to do one's duty without expectation of any benefit in return, to do one's duty only because it ought to be done. We have distributed the Bhagavad Gita in the Swahili language, which is an African language. Excellencies, the Indian and African economies represent two of the world's most dynamic economic growth stories. Many of the world's fastest growing economies are in Africa. By 2030, Africa will represent almost a quarter of the world's workforce and consumers. With 54 countries, 1 billion people, a youthful demographic, and an abundance of resources, Africa will count for a lot and will carry our planet's hopes and responsibilities. To paraphrase what Prime Minister Narendra Modi said so eloquently, India's priority is not just Africa. India's priority are Africans, every man, woman, and child in Africa. As Madiba, Nelson Mandela the Great said, after climbing a great hill, one finds that there are many more hills to climb. India and Africa have scaled heights hand in hand and shall scale greater heights also hand in hand in the years to come. With this, I wish all African countries a successful Africa Week. Thank you and Asante.